Alright, so we just arrived at this random...โอเคสวัสดีครับคุณเอใช่ไหมครับครับผมโอเคครับเองครับก็เอาขยะมาขยะมาให้เล่นไม่เป็นไรแล้วไหมนี่ทำใน YouTube อยู่ก็เราจะเอาอันนี้เป็นรถแข่งเกออโต้มันพังก็ซื้อเกกับชาลี่ไว้แล้วก็ฝากเปลี่ยนได้ตัวนี้มันเป็นตัวเหรอตอนนี้มีเป็นแก้เสียงนี้ได้ไหมอันนี้เป็นรูปหลอกนะก็เสนอได้ครับเสนอได้ทุกอย่างจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็ทำอะไรเองแต่ว่าคือมันยาวแล้วเราไม่ทำงานเกียร์นี้แล้วเอาออกไหมเพราะเราแทงออกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แก้ไม่เป็นไรไม่ต้องออกนะไม่ต้องไม่ต้องเพราะเราแทงออกแล้วแล้วมอเตอร์ไม่อยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนก็อยู่ใต้บัตเตอรี่ใช่ไหมแล้วออกไปแล้วใส่ยังอยู่ก็ไม่เป็นไรดีไม่ตัดออกได้เพลงนี้เขาเป็นตัวนี้เปล่าลูกก็จะเป็นข้างในน่าจะเป็นไดชาร์จถ้าสนามได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวรออะไรแล้วก็มาผมทำจริงประมาณ3 วันถ้าอะไรมาก็3 วันโอเคได้เดี๋ยวเขาเพิ่งสั่งประมาณเกียร์เพราะว่าอยากจะใช้ของIneosที่เป็น GL4 ครับได้เพราะว่าเกียร์น่าจะเหมาะกับ GL4 มากกว่าได้ครับสั่งไว้จะได้เป็นสุดลนสาวเอามาทิ้งเอามาให้ได้โอเคแล้วถ้ามีอันอื่นก็คุยกันได้วันเสาร์ได้ครับตอนนี้จะลองเป็นรถแข่งครับก็ไม่ซีเรียสอะไรมากมายภายในมันเละแล้วไปตีได้จากเพื่อนจะใช้ในฟาร์มก็มีหมามีหมูมีทุกคนข้างในโคตรเหม็นได้โอเครับทราบได้แล้วเดี๋ยวให้ได้ของก่อนเดี๋ยวผมทำประมาณ3 วันได้ครับโอเคก็คุยกับเฮียไว้แล้วแหละเดี๋ยวเฮียไปบอกจะส่งของให้โอเคครับถ้าตับเครื่องแล้วก็เครื่องเย็นขับไม่ได้แล้วต้องรอประมาณ15 นาทีต้องเล็งกีเล็งเครื่องเกียร์เกียร์มันพังครับได้ไม่เหลือรู้สึกเหมือนแจวไปแล้วรู้สึกมากแนะนำจอดเดี๋ยวผมจัดการเองใช่เพราะว่ามันต้องนี่จะต้องเข็นครับผมจัดการเองที่เหลือOkay so 4 days later after we dropped the Piggy off and we're at the I think ABK garage that's the old lump of an Autobox and you can see why the autos are that much heavier that much heavier than the manuals because that's the manual box there compare just like a world difference so manual box mechanic with a bucket clutch and flywheel, we're going to leave that standard for now, doesn't seem too much of a heavy mass plus these engines, I mean they rip well anyway don't they so no need to start messing around with that. If we ever blow the engine up and change the engine or have to rebuild the engine and we'll start messing around with stuff like that. Over here, a gear linkage. So I mean here's the cable. It's not like a rear-wheel drive car where the gear lever comes out of the gearbox. These have got a linkage, so I think it's important to get the right one. But I was just looking at this because what I'm interested in doing is on the internet they've got quick shifts, so they'll move bits to shorten the throw between the gears. You all know what a quick shift is, so yeah, I might just order that now and we can pretty much change that over any time. I think that's easy enough to get out. That probably just pops out of there and yeah, swap that over. That's the clutch pedal, that's actually the brake and accelerator. I'm not sure whether it's fly-by-wire, it doesn't look like it is because there's a cable connection there, so probably you don't need to use that. Actually we do need to use that because of the big brake pedal for the automatic, so that'll get changed. There's the drive shafts and that's part of the drive shaft as well, so yeah, all good. Let's go look at the car.
This is our little Piggy. With a big hole there. So ECU's gone, battery's gone, obviously, all the gears out. And we can see the big hole, there's the end of the crank there. So yeah, just bolt the flywheel up on there. And I mean, it's half the job done, I guess. Maybe not half, but because we've got to do the pedals and stuff. But yeah, it's good that it's all stripped down like this now. So I don't know, 2 or 3 days perhaps, it'll be ready to pick up. Right, so I don't know what's happened to the bit in the middle there. Where did that go? There it is. This thing here says we've got 5 on the floor and it keeps sticking to my hand. Never mind, we'll put that there. 5 on the floor and we're manual gearbox equipped, which means now it's not going to take 15 minutes to warm up to drive, and we can go and do the ownership of it, and after that we can put a roll bar in it. And we can't put the roll bar in it before we do the ownership because the government that does the, whatever that does the testing house that does the the roadworthiness, they don't accept roll bars. So we own it beforehand, we'll get it through. That's about it really. We'll drive it home and I think start doing some bits and pieces on it. Just go through it, make sure all the lights are working, brake lights, side lights, indicators, headlights. And after that, we take it for ownership. After ownership, roll bar, then we put seat in it. And I was actually wondering, should we benchmark it as it is actually? So we'll own it, then take it for a track day, run it around the track with some shitty tyres on, shitty brakes on, and that's our benchmark. And we see how much we can improve on it. That's all for now. See you in a bit. Alright, so very briefly, just at the air shop here. Air is now lovely and cool. So it's a race car with air conditioning. That should appeal to quite a few, including me. It's always nice to be able to flick it on and chill out and, you know, not be too flustered. So let the guys assemble the dash up now, and we can take the Piggy back. Right, so we just put the car up in the air shop, and I noticed for quite a while that the disc outside of the disc doesn't really seem to be getting the full benefit of the braking. It hasn't really cleaned up much, so I thought I'd just clean the sliders and just give the brake caliper a clean up. It's got to go for its roadworthy test soon, so I'd hate it to fail on the fact that the brakes are only half working or not even working or whatever. So we'll just get this, clean these up. These should clean up nicely. Got this degreaser stuff. Seems to do with rust as well. I might just go around all four brakes and just do all this.
just make sure they're all working properly. I'm going to look at performance brake pads later. I want to see, I don't know what these are, we'll find out what they are, and we'll do a comparison when we upgrade the brakes. We'll measure the G-force and the braking distance, perhaps, something like that. So, having done the rear wheels, I can't stop myself, I've got to do the front. We've got to know what we're doing, what we're, you know, what the situation is. We've established that the two rear wheels are actually dinged, dented, buckled. So we'll probably establish that the two front wheels are buckled as well. So we're definitely in line for a new set of rims. We're not even going to bother putting new tyres on these rims. And I don't think I'm going to risk actually putting a like lap time down, like a baseline. Purely because it's probably dangerous. These wheels are, I think, made of cheese. There's a nail in one of the rear tyres, there's a rip just in the tyre on the front here, and they're old as well, so nothing wrong with being old, but there you go.